Собственно, едем в дозор. Can we set out? Sure. We'll head towards Sasau today. Jakey heard at the tavern in Dочку that someone there saw some unfamiliar horseman. You think they could be Hagens? Maybe, maybe not. It's enough that they're not local. Could be the escort of some merchant caravan, of course. Да, тут сейчас замесы будут лютые, конечно. Jakey, go and scout ahead. Don't want us running into any surprises. See if there's a good spot for us to camp. Right, Chief. What's the matter with Jakey? No back talk. I gave him a swig of schnapps at supper. Perhaps it made a man of him overnight. Or that boar piss of yours took away his will to live. Zastubi device potoki vina, nesmenis nesere semezis viva, nesmenis nesere escases lavi, citali piem nestrebai amplavi. Hey! Chesti citale plemeno hadi, husti exodia bona getradi. Минус лошади. All right, Henry. I'm coming, brother. Sucker! Catch the horse, Nick! We're on the river bank. We have to get back to the bank, quick, before they cut us off. Сейчас двухсторонние это нас зажмут нахрен. На! На! Долго натягивают тетиву-то ее. А, промазал. Эх, промазал. О, попал. 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 Бедный Куна. Соляного остался, видимо. Или все остальные убежали уже. Непонятно что-то. Ладно, нет времени тут это подбором заниматься. А эти лучники так там и остались. Заскриптованные. Они, по-моему, даже ни одного выстрела-то и не сделали. Стоят там и стоят.
Трупы, трупы повсюду. To the woods! We'll lose them there! Кому ты говоришь? Мне, что ли? Мы, походу, с тобой одни остались. Или... А, нет, вот. Повеса вроде здесь. А, все уже здесь тусят. Same as me. It's like that time, 5 winters back, near you, lover. 6 maybe. Only that time, it was us lying in wait. Aye. I can't blame them Zulls. It's a good trick. Just look at how I'm fucked up. They picked a nice spot. They figured we'd be half drowned and lose our weapons in the current. Only Jakey's been washed away. Where is that little shit anyway? If he ain't dead, you'll soon wish he was. Look at Kuno's face. Aye, I've seen that look before. At that ford by Yelava, 5 or 6 winters back. where we were lying in wait for that treacherous sister of his and her cronies. To heal, Mutt. Что тут? Степан. Провазник. What now? I don't know. They could be lying in wait for us anywhere. Someone must have snitched on us. We should split up and get the fuck out of here. So every man for himself? Just so. But you think it was one of the band who betrayed us? Look around for yourself. Who's missing? Jakey. That's who. I sent him on ahead, and he knows which way we're going. That little fucking Judas. When I get my hands on him, he'll rue the day he was born. I'll try and track him down. He can't be too far away. No, it's too risky. He could have Hagen's people all around him. All we need to do is get out of here in one piece. А у него все еще торчат 2 стрелы из щита. О, лошадка все еще в наличии. А эти дебилы пешком разбегаются. Ну не дебилы ли? Так, в общем, едем в Ледечко. К Матишу Фрицеку. Так, а мы находимся где-то здесь. Ладно, главное реке выйти. Остальное уже так мелочи. О, замес. Обожаю. Хрена у вас тут замес, конечно, ребята. Как там говорят эти всякие товарищи? Да вы просто карающая длань Господня. Нифига себе лук хороший. Ожерелье за 1000. Давно такого не видел. Answer to my prayers. На! Куда они берутся вообще? Какие-то слабенькие разбойники. Но они просто так кишат в лесу, просто их куча, их реально куча. Просто идешь по лесу и натыкаешься на хреновую кучу людей.
Ладно, скачем дальше. Yeah. В любом случае дорога нас выведет куда надо. Да, все, узнаю места. Yeah. Мы здесь как раз зачищали лагерь разбойников. Yeah. 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 А только вот эту местность я не узнаю. Где это я? Yeah. Потерялся, получается. Так, это у нас что, самопеш? Кстати, на самопеш похоже. Да, это самопеш. Это реально самопеш. Ну так, к сожалению, особо ничего не продашь. Нет у меня там хороших каких-то вещей. I'm at your service. The Sasau swordsmith tells me he'd pay handsomely for a piece. Well, my lad, I can't help you there. We're the back of beyond it. God be with you. 9000, нормально. Что можно продать? Например, крапива, да? 17 лом. Наборы броника, наборы кузнеца. Все есть. Набор сапожника в наличии тоже. Набор портного. Один одуванчик. Повязки лишние. Всякие вот чашки, например. Вот ожерелье. Так сказать, стоит 1000, продаю за 252. Кошмар. Это кошмар. По стрелам. По стрелам тоже не очень-то понятно. Пробивные, охотничьи, дальнобойные. Кинжалы. Но охотничьи продадим. Все, немножко денежек есть. I've Немножко разгрузились. Все, от самопеша уже, соответственно, до Ледичка вообще фигня ехать. Главное вдоль берега, вот здесь вот, прокатиться. Yeah. Сейчас по бездорожью прокатимся. Потому что если по дорогам ехать, это очень далеко. Придется где-то в лес свернуть. Например, здесь. Так, там не проехать. Тоже кусты жесткие. Yeah.
Где-то между кустов застряли. Пытаемся лошадь в распрыжечку. Распрыжечку вот так вот. Влево, вправо, влево, вправо. Ее кусты должны вытолкнуть, по идее. Ну да, конечно. Кошмар. Я что, в кустах застрял? О, вытолкнули меня. Зашибись. Самогон. На самом деле не очень безопасно пешком бегать, потому что от опасности хрен убежишь от какой-либо. Кстати, если я в ледечко, то это вообще бесподобно. Но не похоже. Это больше похоже на мархаеда. Скорее всего, да, вот я в мархаедах. Жесть. Мне сюда не надо. Так, что там, какие ориентиры еще есть? Что-то совсем я потерялся, если честно. Там может быть сама пеш. Оттуда я, скорее всего, прибежал. Узнал, где гнездо. Ага, пойди найди еще это гнездо. Вот здесь я, наверное, возможно. Если дорога повернет влево. Влево. Я должен увидеть мельницу. Вдали. И тогда я пойму, что я еду приблизительно правильно. Да, вон она, мельница. Отлично. Ориентиры поймали. Ну ладно, тогда уже все. Просто будем держаться дорог, и тогда не запутаемся. Что-то через лес у нас херово получилось. Ехать. Думал, сейчас сверну, а оказывается, свернул вообще никуда. Поехал вверх вместо того, чтобы поехать вниз. Ха-ха! Вы что, думали, я не перепрыгну? Да ну их нахрен, короче. Меня собаки напрягают больше всего. Вот эти вот дикие, одичавшие. Так, на той стороне у нас мельник. Мельник. Мне туда не надо как бы. Ладно, придется опять через лес как-то выбодяживать. Вот здесь прям наверх. Сворачивать.
Что у меня какая-то собака побитая. Интересно, почему? Так, лагерь дровосеков. Я слишком далеко влево убежал. Да. Yeah. Who's there? Answer me. Yeah. Ужасно долгий путь. Мог быть гораздо быстрее, конечно. Hey, how'd you get so... How do you like it at the mill, Fritz? It's got to be better than the mines. It's worse here than at Scarlett's. There you could disappear without anyone noticing. But here... But why would you want to disappear? Nimoy isn't here. No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew going to see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. I'll think about it. Take care. Jesus, what are you... I've heard you don't have it easy here. So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't quite how he put it. No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the ass. He's trying either to wear us to the bone or force us to leave. And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. But back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince.
The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. I'm glad. Ага, без выбора, да, But так? try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. Take care. Поговори с Томашем. God grant you help. Are you happy with your new workers? They're good carpenters, but someone constantly has to stand behind their backs and keep an eye on them. Really? Yes. When I'm there with them, everything goes smoothly. But the moment I leave, I hear Thomas yelling. I've heard. I don't know what I'd do without Thomas. He keeps an eye on everything for me now. The mill wouldn't function without him. That's all I need, Miller. About the mill. Again, look, lad. I stand. That's all I need. Take care. Все, минус Томаш. Сейчас мы его этот какое-нибудь очко загоним. My God, what happened? So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. But you need the help anyway. And they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Of course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. Take care. Что, решили все миром? Hey, I sorted things out with him. He'll leave you alone as long as you just get the job finished and go. then when are we gonna pummel him? There'll be no pummeling. Well, you can shove that up your ass. Always taking Matthew's side, aren't you? I suppose he'll thank you for it. But just fuck off. Goodbye. Jesus, what do you mean? I went and spoke with the miller. Don't tell me. That's about right. He said you're good workers when he's with you, but when he isn't... Yeah, that Thomas is a wily bastard. All he has to do is complain a few... Well, it seems there's nothing we can do. Not a damn thing. What? I'd like to ask about that. It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Here's something for your help. Welcome, Henry. Hey, I've got this thing going. Sorry, Henry, old pal, but I'm up to my... See you later. Так, ну с этим разобрались.
Немножко денег тоже за работу получили. Пойдем к мыльщицам. Немножко там это искупаемся. Примем особую ванну. Наверное. Greetings. I'm interested. Uh-huh. Или просто искупаться. I've I'm sure you'll be... Goodbye. А так тоже пойдет. Там, по-моему, на 3 часа. Такой тариф. Тариф 3 часа. Эх, в Пребыславицу бы дернуть. Нормально. Погодка тут, конечно, такая себе. Сейчас опять буду чумазый. Хочу попробовать пообращаться с топором. Пока с топором будем драться. Can you tell me why not? Что у нас по энергии? Замечательно все у нас по энергии. I see everyone made it back in one. Thank Christ. Someone up there must like us. Somehow we always manage to get out of these sticky situations. Well, someone up there, or someone down there. Shit, right. Well, the main thing is we Мне до сих пор две стрелы из щита торчат. We will, but not you. What? Why not? I found out where Jakey is. I want you to grab him, beat everything he knows about Hagen out of him. Where is he hiding? He isn't, little shit. He's drinking away his 30 pieces of silver in some alehouse, bold as brass. The inn on the meadow, or something like that. The inn in the glade? Yeah, that's the one. I'll get going then. Go. And when you find him, deal with him however you see fit. Just make sure you find out what he knows first. Right, Chief. Да, мне, кстати, почистили. Я довольно чисто сейчас. Отсюда корчма на полянке. Отсюда корчма на полянке. Удобно расположено. Мне надо просто вот здесь до мельника дойти. Здесь, я не знаю, есть переправа или нет. По идее, должна быть. А если нет, то плохо.
Ладно, не попробуем, не узнаем. Так, там левичко. Она вот туда. Будем скакать вдоль этого озера, реки. И искать переправу. А вот и переправа сразу. Класс! Теперь надо просто вдоль дорожки скакать. Хотя я сейчас... Вон там уже ротаи, а мне туда не так-то, собственно, и нужно. Что-то я тупанул, конечно. Мне вообще вон туда надо, в лес. Сейчас нормальный заход в лес увидим. Без всяких убогих подъемов. Вот так. Красота. Бам. И покатился, покатился, покатился. Текстурины. А вот дорожка. Так, интересное место обозначается на карте. Наверное, вот это. Ну, кстати, неплохо. Осталось только вот так вот аккуратненько выйти на саму корчму и все. Кстати. Да. Да, это то самое место. Сейчас чуть позже узнаете, что это за место. Raymond's on the rocky outcrop, so it seems. Вот он. Интересно, смогу у него сейчас сразу задание получить? Нет, кстати. Но я к нему еще вернусь. Совсем скоро. Ондржей, как дела? My respects to... Wouldn't you like a change? We're rebuilding. Are you mad? I got the best in the prop. Isn't there any way you could be... Not a chance. Good luck to you.
How's trade? Nothing we can't handle. I'd like to learn to fight. Certainly. I'm interested. Wouldn't you rather learn? Да. Мне еще основу Looking изучать for и a young изучать. fella by the name of Jakey. What about him? I heard he was seen here. Maybe, but he ain't here now. And can you tell me where he might be? No, I can't. He's a guest. And if I went mouthing off to anyone who came by about who was here and what they were doing, it wouldn't do my reputation much good. Do you know who Sakuno of Rickfold is? Nothing escapes me, lad. He's that mercenary who's been patrolling these parts of late. Well, this Jakey betrayed his trust and lured him and his men into a trap, including me. I'm sure you realise Kuno is pretty keen to lay his hand on this Jakey, and anyone who stands in his way is asking for some serious trouble. Eh? I'd never do that. Not me. Well then, where did Jakey get to? Well, I was gonna throw him out on his ear at first. He strolls in here like some lord, ordering people around. He's nothing but a snot-nosed brat. But then, he showed me the way of his purse, and, well, business is business. He stayed here a couple of days. Yesterday evening he was boozing here, and then went off to the woods with some wench. To the woods? That's a very broad term in these parts. Someone said they saw them heading south across the meadow. There's pine woods there and cliffs, and that's where they went. The girl's father was here with her, a merchant. As soon as he noticed she was gone, he went off to look for her. You might meet him. All right. Good luck. Вот как я и говорил, то что я сейчас вернусь к этому торговцу. А вот этот вот это покрывало и две кружки. Это вот как раз то самое. Where are you? I'm at your service. What's going on here? Marie, my daughter has run away. That's what's going on. Some people at the inn said they saw her running this way with some fellow. And not far from here, I found a scarf. Ah, that's an awful thing, that is. Wait. Couldn't you have a look for my Maria? All right, I'll have a... But naturally, I'm not going to risk my neck for nothing. Naturally. I'll reward you for yours. Right now? Usually you're... I'm rather offended. Do you think I look like someone who'd run off with your money? My word, no. Naturally, I'll pay you for your service. Right away. See now? You said you found her scarf. Yes. Farewell. Пойдем пешком. Нас интересует то самое место на скалах, где-то здесь. Или чуть-чуть выше. Shameless hussy. Штанцы. Опа, здорово. Как Henry? дела? Please, Henry. I'm glad you're here, Henry. I thought I'd be stuck here till Judgment Day. What the fuck are you doing here? I picked up this wench at the inn, see? And we wanted to go somewhere quiet. Only the bitch whacked me on the head with a rock and fucked off with all my coin. Did she now? And which way did she go? I haven't a clue, but I reckon as far away from her father as she can get. She won't be going back in a hurry. I've met some mad wenches in my time, but that one was a piece of work. She could have just asked me for coin, instead of trying to smash my skull right away, and then to leave me like this. I'd say that's the pot calling the kettle black. Listen, Henry, that thing with Hagen, I didn't want to, really, but they kept threatening me, and then they offered me coin. Jesus, Henry, I've never seen a pile of coin like that in my life. Kuno?
wouldn't give me as much as half a groschen for a cheap wench. Yeah, my heart bleeds. Enough. Tell me where I can find Hagen. Hagen? Lord Zul? Yeah, I'll tell you, Henry. We're still mates, right? Mates? After you dropped me and the others in the ship? You know we could have all been killed at that ford. Jesus, I know, Henry. I'm sorry, truly. But look here. If I tell you where to find Zul, you'll let me go, right? Let you go? That rock must have really scrambled your brains. Henry, I'm really sorry. I swear. Those fellas scared the wits out of me. I can believe that. But why didn't you tell us about it? You didn't have to betray us. I don't know. I was confused. Please, let me go. First, tell me where Hagen is, and then we'll see. I won't say anything as long as I'm tied up. I know how that goes. I'll be left here for the crows. I know what you mean, Jakey. Kuno's no less of a bastard than that Hagen. They're all birds of a feather. Yeah, right? But why ride with them then? Because Kuno's on my side. I didn't pick him, and maybe Sir Radzig wouldn't have either if he had a choice. But one thing I know. If you don't tell me where Hagen is, more innocent people will suffer. I suppose you're right. Hagen's planning to raid some village. Samapesh, I think. He's gonna go there in person, along with what's left of his band. So, are you gonna untie me now? Теперь ты меня развяжешь? Ха! Not a chance. This is a fitting end for a Judas. Farewell. You're a fucking swine, Henry! A fucking treacherous swine! Сохраняемся. Можно бахнуть кренделька, хлебушка и шнапсика. You're a... You swine! Да собака, блин. Больная. Let me go! Do you hear? Ух, успел. Так, поболтать я с ним уже не могу. Видимо, нет. Не поболтать, не ударить как следует. Не добить. Ужас, ужас. Ладно, хрен с ним. Let me go. Do you hear? Так, мы пообещали торговцу, что найдем его девку. Мы ее не нашли, но мы можем ему сказать, что она больше не нуждается в его опеке. I have news of your daughter. Oh? But she's not with you. What happened? That little vixen bashed Jakey over the head and took his money. Clever lass. What? Who cares? The question is, where's Maria? Why hasn't she come back? Well, it's not that I feel sorry for that sneaky bastard, but you seem suspiciously happy with your daughter's behaviour. Well, Maria's a big girl. I'm glad she's able to take care of herself. So where is she? I don't know. She cleared off after she robbed him. A little bitch. What? Never mind. It's not the first time she's done it. Anyway, I'll wait here a bit longer. All right. Well, I'll be on my way. Run along. Farewell.
Так. Разобрались. Теперь обратно Куна. Куна. Опять через этот лесочек. Выйдем как раз куда нам надо. Yeah. Аккуратненько. А то отсюда можно хорошо шлепнуться. Прям очень хорошо шлепнуться. Вон дерево, издалека его вижу. Отличный ориентир. Это кривое дерево. А, не то кривое дерево. Ну ладно. Мало ли этих кривых деревьев. I found Jakey, and I know what Hagen is planning. Spit it out then. Zul plans to raid Samapesh, and he wants to lead the attack himself. I see. And what about that treacherous little bastard? I left him in the woods, tied to a tree. Unless someone finds him and unties him, I suppose the crows will get him. Ah, well. I would have thought that news would come as a relief. But to be honest, I suppose I have a soft spot for the little fucker. Well, what's to be done? It was his own stupidity that killed him. Saddle up now. We'll ride to Samapesh right away. All right. Ля, какой там замес? There they are. I can see Zul's colours. It seems they want to parlay, sir. Parlay, eh? Right then. Let's parlay. Что их там до хрена, если честно. А нас всего 7. Их человек 10. God be with you, Sakuno. My respects, Sir Hagen. I don't believe I've had the pleasure since the siege of Lansenbach, wasn't it? An age ago that was. In those days we fought under the same banner. We did. And even today, we may yet part friends. After all, my quarrel is not with you, but with Kobila. The thing is, your quarrel with Lord Kobila is my affair.
since he tasked me with keeping order in his lands. And you, Hagen, you were disturbing that order. No offense, sir, but you are just a mercenary whose main concern is keeping order in his purse. My dispute with Radzig Cobbler concerns a higher ideal. Cobbler shamed my family over a trifling misdemeanor. He hanged my father, razed our castle to the ground, gave our property away to his family and cronies. And for that, I demand just retribution. But you don't have to stand in my way, Kuno. I'm well aware why you serve Radzig. You owe him a favor. And from what I've heard, it's not the first time you've had to pay him back. It won't be the last either. The fact of the matter is, you fight Cobbler's battles for him, and you've little or nothing to show for it. If you accept my offer, on the other hand, you can ride away from here a rich man. What do you say, sir? Теперь наша задача убедить Куна, что ему не нужны эти деньги. Kuno, you can't do it. You're making a common mistake, Henry. There's a difference between what a man can't do and what he ought not to do. In this case, the difference is the size of Hagen's offer. Ну и выходи, предатель. Go then. Sir Radzig doesn't need the likes of you anyway. You're nothing but a self-serving swine. Sorry, Henry. You know how things are. Times are hard. Tell Radzig, he'd do the same in my shoes. Take my advice, lad. It's better to stay alive. Good luck! You're Radzig's man, eh? We'll go back to Ratte. Tell him the hiding is over. I expect him to face me on the battlefield. No. First, you'll face me. I challenge you. Look here, lad. My quarrel is with Radzig. It's him I want to fight, not you. You bought Kuno off with coin, but he's just a common mercenary. I serve Sir Radzig whatever the circumstances. You like to talk about honor, Sir Hagen, so I'm sure you understand I have mine too. And I will defend my liege lord. Very well. If you want to die for your lord, I won't deny you that privilege. This will be an honorable fight, man to man. If I should fall, you're not to touch a hair on the lad's head. Got it? Мне нужна булава. St. George guide my hand. Так, прибавляется к здоровью 100 единиц. Использую. Ты наелся. Классно. И бычью кровь не могу бахнуть. И эту хрень не могу бахнуть. Вот, тяжести в животе. Использую. А теперь бахаем бычью кровь. Живую воду. И зелье Лазаря.
Все, идеально. Берем, соответственно, булаву. Топор убираем. И теперь наваливаем. Надеюсь, я ему наваляю. О! Пам! Блин, булава, она коротковата, конечно. Коротковато. Коротковато булава. А. А если собаку я на него натравлю? Ну, вероятно, нет. Собака его не тронет. Так как это честный труд, якобы. Жесткий боец, жесткий. Так и будет меня покалывать своими ударчиками. О! Собака впряглась. Давай, на меня столько бафов. Ну, наваляем его. Эх. Есть. Farewell, dear friend. Unto your bosom this noble man and make him a martyr. May God Видели, да? Генри. Как я рад, что ты пришел. Такой угар вообще. Как будто они меня знают. Все, победили мы этого товарища. Я думаю, если я не ошибаюсь, эта цепочка квестов. Все. Соответственно, они уходят. Мы его сейчас разденем. Ну, в плане того, что получим с него хороших вещей. Панский меч. Кстати, он даже лучше вот этого меча Святого Михаила. У него защиты поменьше. Обаяние побольше. Удар побольше. Прочность поменьше. Защиты мало, но что-то как-то. Но мы его сейчас подлатаем. Булава, панский меч. Тяжело идет. 86. 87. Ну, щит я не могу чинить, соответственно. Навык починки, я думаю, сейчас вырос. 19. 19. Я чиню абсолютно все. Сейчас эти придурочные уедут. Так, в итоге, что мне там покоробили? Да ну, фигня. Я думал, будет хуже.
И все, мы фуловые. Все у нас на соточку. Так. Так что же лучше все-таки, панский меч или меч Святого Михаила? Тут защиты больше. Вот я не знаю, только из защиты хочется его оставить. А, вот различие. Смотрите. Панский меч, он короткий. Вот этот панский меч, он короткий. А лучше все-таки иметь длинный меч, потому что он может достать... Он может достать... так сказать, откуда хочешь. Наручи, панцирь, поножи, шлем. Короче, вот эти шмотки, то, что я сейчас с Цуля снял, их надо отремонтировать. Их реально надо отремонтировать и посмотреть, они лучше моих или нет. Потому что если они лучше... Где мельница? Так, вон мельница. Потерялся я. А это чья лошадь? А, это, наверное, самого Цуля этого. Наемников не будем трогать. Так, мельница. Понять бы, куда ехать. Мельница можно попасть в Мархаеды. Это, скорее всего, Мархаеды. Я на них смотрю. А мне надо ехать или туда, или туда, скорее всего. Хорошо, я бы вот этим бы всем наемникам бы сейчас навалял. Ну прям хочется. Прям реально хочется им навалять. Ну ладно уж, пускай живут. Yeah. 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 Я точно туда, куда я и хотел. Сориентировался. God be with you, lad. What can I do for you? Sir, we got rid of Zul. Finally, some good news. Tell me all about it. Well, sir, I should tell you first that Kuno betrayed us. He took Hagen's bribe right on the battlefield. Frankly, I was half expecting it. That treacherous bastard rode off and left me alone on the battlefield facing Hagen's company. All I could do was challenge Hagen to a duel. God above, Henry! That was damned reckless. Had to do something. After Kuno betrayed you, there was no one else to defend you. It would have come to a duel anyway, only with you instead of me. And we know how that would have ended. What do you mean? No, you said yourself the Zuls were fighting in Moravia while you were engaged in courtly matters. I'm afraid you wouldn't have stood a chance. And you had that much faith in yourself? Well, sir, in the time I've been in your company, I think I've proved myself capable. That you have. So, Hagen Zul is dead. I dealt him a fatal blow in the duel. And his company? Hagen told them beforehand not to intervene if he fell. And they obeyed him. You were lucky.
You can't always rely on people to keep a cool head. Anyway, you deserve a reward for your efforts. And thank you, Henry. Once again, I'm beholden to you. I don't know what I'd do without you. No, I can't deny. Sometimes I get the feeling I'm the only one around here who's capable of getting things done. True enough. I lost a lot of good men in Skalitz. I'm glad I still have you, at least. Best go and rest now. Thank you, sir. See you later. 800 грошей? Чё так бедно? Кошмар, кошмар. Так, куда бы нам скакнуть? Мы здесь. И, в принципе, находимся недалеко от Пребыславицы. А еще у нас здесь есть кузнец Стальнберги. Ой, блин. Кузнец рядом с Стальнбергом. Чуть не упал и не убился, не расшибся насмерть. Едем к кузнецу, который рядышком. Сундучок. Сундучки мы любим. Так, вон там я издалека уже вижу то, что мне надо. О. И мы уже в каменоломне. Так, надо ли нам что-нибудь заточить вообще? Вот этот топор можно подточить. Чисто так. Потому что можем. God's sake. The Sasau swordsmith is after the pieces of a sword that some pilgrim from the Holy Land was selling off around here. Do you know of any? Yes, I bought one myself. I'd pay well for it. I'm sure you would, but first I'd have to know where I put the thing. I've lost it, my boy. And to tell you the truth... Врешь, врешь. Так. Чиним панцирь, чиним шлем, чиним наручи. Чиним поножи. Да, это жестко. 4000 за это все отдавать, но я думаю, это того стоит. А теперь меряемся, так сказать. Меряемся. Наручи лучше, чем у меня, одеваем. Далее. Панцирь лучше. Надеваем. Кстати, насколько лучше? На чуть-чуть лучше, но... В общем, красота. Также по ноже чуть-чуть лучше. Шлем. Шлем, к сожалению, закрытого типа. Но он реально очень крутой. Прям у меня сразу бы защита головы. Защита головы была бы прям... Да. Но мы не будем менять наших этих. Ладно, отремонтировались. 22 000 у нас есть. Продаем тогда. Лишнее продаем. У него вон 4000 как раз есть.
Хороший меч на ловкость. Но, к сожалению, как я сказал... Да. Такой легкий кэшбэк получили. Еще 3000. За вот это все дело. С небольшим. И теперь мы сможем, я думаю, на максимум восстановить Пребыславицу. Прямо сейчас, прямо, так сказать, в этой части. Поскачем по дорогам, чтобы не заблудиться. Нет, немножко не туда. Нам надо вдоль речки. Здесь есть маленькая переправка. Там дальше. Я сказал, я скачем по дорогам, в итоге скачу через лес. Хрен пойми как, да? Здесь мы должны выйти на речку, которая вот так будет проходить. Да, жесткий подкол. На речку выходить. Но чисто технически я как-то так и вышел. Но по факту... Все, скачем тупо по прямой и въезжаем как раз на Пребыславицу с нужной нам стороны. Все, ничего сложного. Сходим сразу вон туда на суп. Оп. Что у нас тут новенького? Master Bailiff? Ah, Master Baker. What is it?
Focusing the baker, Sylvester, is giving short weight. Nonsense. I weigh every loaf again right in front of the customer if they ask for it. Well, that seems sensible. What's the problem then, Marius? Well, the price was originally set for bigger loaves. Well, true, they're smaller now, but they weigh just as much. I can't deny it. I checked the weight myself. Well, what are you putting in the bread? Lead? Just flour from the wheat you ordered. Though I'm damned if I know why I'm baking white bread for folk that are used to eating even acorns. And why do you think they're accusing you? There's always folk like that. Nothing but gall, it is. How do you weigh the bread? On the scales I brought here, how else? I've decided. There's been no crime, so there's no call to change anything. If anyone wants to accuse the baker, let them bring proper evidence. Да блин. Голодные деревни. Ай. Грустненько. Это минус к доходу, наверное. Сейчас узнаем как раз из книжки, что дает этот дебаф голодной деревни. Так, гроши 12 тысяч. Добавляем туда еще свои. Все. Вообще все. И тут становится уже 38. На 38 можно разгуляться как следует. Итак, что там такое у нас за голодная деревня? Минус 2 к населению. Зато 50 монет в плюс. Между прочим, ребята. Минус 2 населения, но 50 монет в плюс. Мне нравится определенно. Так, строим костел. Прекрасно отремонтирован. За 17 тысяч. Good choice. Come with me. We're going to build here? Indeed. I'm ready. I'll just quickly... All good. Ну не знаю, за 17 тысяч можно было что-нибудь получше придумать, ребята. Серьезно, серьезно. Так, есть еще 21. Ну, в общем, мы сейчас на максимум построимся. Алтарь фрески. I've decided what to build. You've decided? Good. Let's get building. О, священник даже есть. We're going to build here. Indeed. I'm ready. I'll just... All good. Красиво.
Marius, there's work to be done. Алло, проснись. You've decided? Good. Let's get building. Мне больше всего нравится, что на протяжении всего этого уже вся деревня построена, а у меня, так сказать, ратуша в палатке вообще. We're gonna build here? Yes. I'm ready. I'll just... We've still... Красота. Правда, на верхние этажи теперь не попадешь, да? А, не попадешь. И выше тоже можно залезть. Но нам это особо незачем. Появилось вон новое задание для суда, так сказать. И можно попробовать построить ратушу. Day, Master Bailiff. God be with you. What's the trouble? Lame Agatha, that old crone who lives on the edge of the village. What's she done to you? Well, I thought you should know. She's getting mixed up in the herbwoman's trade and selling folk all kinds of ointments and potions. What's wrong with that? It's all a swindle and a cheat. She ought to be burned as a witch. What do you mean, it's a swindle? Because those mixtures of hers don't work. It's nothing but plain water with herbs and pork lard. So it's not witch's brews she's selling, just ordinary herbs? Exactly, the swindler. But she casts spells too, I can tell you that. Well, I suppose she did something to you, otherwise you wouldn't be here. She X'd my hens and now they won't lay. And she put a spell on her own so they lay double. Are you serious? I swear by the Holy Mother of God, she put a spell on them. I reckon the only thing that's going on here is that you're a nasty, envious creature who condemn her own neighbour over a few eggs. What? I would never. What do you take me for? I'm not going to waste another minute on you. You call that justice? Next time I'll go straight to the bishop. Деревенская травница. Посмотрим, какой бонус дала. Yeah. 18 грошей еще. Так, деревенская травница. Плюс 2 к популяции. 30 монеточек. 30 монеточек. Ух. Красота. Все, я так понимаю, осталось только бахнуть. Да, осталось только ратушу бахнуть. Пять тысяч, потом 9 тысяч, потом 800 и 500. Marius, there's work to be done. Как раз этот какого денег на все хватит. Good choice. Come with me. А этот сундук для моих личных вещей. We're gonna build here? Yes.
I'm ready. I'll just... All good. Одноэтажная избушка. Но я знаю, что мы можем лучше. Да, Мариуш? Давай работать. I've decided what to build. Еще девяточку. All right. I'll muster the labor. Come with me. We're going to build here? Right here. I'm ready. I'll just... We've still... Красота, ляпота, да? Вот куда нужно вкладывать бабки. В недвижимость. Что там у меня по монетам? 7600. Осталось улучшение 1 и улучшение 2 сделать. Come along with me then. And we'll start building. We're going to build here? Yes. I'm ready. I'll just... All good. Так, мне нужно фиолетовые травки собрать еще. Это я помню. Окопник. Чертополох. Не, чертополох это сорняк. Где тут еще? Вот, шалфей. По-любому. Или окопник. Короче, шалфей, окопник или чертополох. Нужен тому товарищу, где Бланка руководствует. Все, бахаем последнее улучшение. Сюда у нас никакого еще пока нету. Доход, конечно, поменьше становится, но зато у нас будет максимальная комплектация. There's work to be done. Где Мариус? О, у нас суд появился. Сейчас он придет. Все, и будет оставаться только приходить сюда, доход собирать и все. Примерно 1500, наверное. Yes. I'm ready. I'll just... We've...
Алхимический стол это, конечно, хорошо, но этим надо заниматься. Так, энергия на 84. Я тогда вот так сейчас присяду. Качну навык красноречия. Так, бум-бум-бум-бум. Кстати, энергии придают. Неплохо. То есть бахаешь, не хочется спать. Да, я до сих пор еще читать не умею, оказывается. И пить не умею. Ничего не умею. Тогда сидим, ждем. До 8 утра. Потом пойдем под суд. Потом заберем с сундука наши заработанные денежки. И отчаливаем с Пребыславицы прямо в Тальнберг. Охоться. Свинка такая-то. И охоться. There's another unpleasant matter for you to handle. Nothing too terrible, I hope. That's for you to decide, Master Bailiff. As you know, the woods and everything in them belong to our liege lord. He gave you the right to make use of them. But as far as I know, no one else is allowed to hunt there. Let me guess. Some of our fold are putting game on their tables from our woods, and I have to deal with them. Just so. A case like this ought to be judged by his lordship himself, but I fear Sir Divish might be a little too strict in this matter. So what are my options? You can hand the poachers over to justice, let them off with a warning, or, of course, one can always turn a blind eye and leave it in the hands of God. What's your decision? We'll have all the poachers arrested and handed over to the castle for punishment. That's quite correct in the eyes of the law, but you know it won't end well for them. Poaching is a very serious crime. My ruling stands. Arrest and punish them. As the Master Bailiff wishes. Наказание непокорных. Посмотрим, как оно отразится на Пребыславице. Итак, у нас 1700 монет дохода. Наказание непокорных. Минус 1 человек. И зато 40 монет в казну. В казну. Хорошо. Это реально хорошо. Забираем все бабки. Почти десяточка.
скачем в... Тальберг. Тальберг, а потом мы едем в Сазаву. Решено. Yeah. Yeah. О, место охоты. Похоже, по крайней мере. Так, заглянем, что там внутри. Сундук. Нормально, нормально. Мне больше всего интересно, кто же постоянно оставляет там зелья всякие разные. Реально интересно. Так, мы вышли к лагерю лесорубов. Вот только где? Вот здесь? Или вот здесь? Нет, точно не здесь. Наверное, вот здесь мы сейчас вышли. А это очень хорошо. Потому что Тальберг должен быть очень рядом. Да. Прям вот он под носом. Идеально вышли. Вот просто идеально. Лучше не придумаешь. Так, Дивиш у нас, скорее всего, наверху, как обычно, у себя здесь стоит. Не угадал. Значит, этажом ниже, вероятно. Да, где-то здесь он. Здорово. So Divish, I finished the assignment you gave me. Prebıslavitz is up and running once more, and making money.
and the church is as good as new. Indeed? That's excellent news. I can't wait to see it for myself. Of course, we can go right away. Take care now. А обратно в Пребыславицу, а потом оттуда в Сазаву скакать. Ужас, ужас. Welcome to Prebıslавице. Well now, I've heard some reports, but to see it with my own two eyes, beautiful. Me and Marius did our best. As you saw on the way here, the village is prospering, trade is booming, and the villagers are doing well. I saw the new buildings as we were riding in. You've both done a magnificent job. I owe you my gratitude and commendation. Thank you, sir. How did you manage it so quickly? We had to clear the woods and the ruins of the former buildings. I arranged supplies of building materials and victuals from traders nearby. Thanks to which we were able to build what you see here today. And the church here has become the dominant feature of the whole village. I'm especially proud of our church. Indeed, you have plenty to be proud of. Thank you both. I can say wholeheartedly that you have not disappointed me. On the contrary, you have exceeded my expectations. It's been an honor. I quite concur. Master Marius, I'd like you to stay on in the village. As soon as things have settled in the province, we can begin with the expansion as planned. As you wish, my lord. As for you, Henry, as I promised, you shall continue to have the income from the village, as well as the bailiff's office. Thank you, my lord. I thank you, Henry. Few could manage what the two of you have achieved here. Я опять в Пребыславице. Очко. Очко. Так, теперь в Сазаву через Ровну, через Самопеш. Ужас. Это сколько надо скакать-то, ёп. Ужас. Ну ладно, поскакали. Yeah. Yeah. Энергия 58. Думаю, сейчас доберемся до Сазавы. Бахнемся спать. И эту часть закончим. Кто там? Не вижу из-за щита. Что за голожопый оборванец? Ты болеешь? Блин. Как можно промазать? Ужас. Ой, бомжи какие. Ужас, ужас. Что за бомжи? Бегает с пивом, с самогоном. Ужас. Даже нормальных разбойников нет. Ужас. Yeah.
Интересно, здесь опять сейчас замес будет? Ах. Вот в этом лесочке. Заспавнится крипочки или нет? Опа, заспавнились. Неплохо. Разбойника вижу. Разбойников со стражниками видел. Чё, неохота уже на меня бежать, да? -1. Стражники так надирают им жопу, так сказать. Он один остался. Главарь, походу. Минус. Но мы их развалили, конечно. Развалили. What the hell was that? I must be going mad. Честно, не знаю, я могу прямо при них заниматься отбирательством. Сейчас попробуем. Возможно, могу. Что здесь происходит? Сломались, товарищи. NPC. Я вот что не пойму, их всего двое было разве? То есть 2 бандита на 4 стражников? Да, это жестко. Ни одному бандиту такого не позавидуешь. Где тебе нужно на одного тебя грохнуть 2. А если твой напарник не справился, то взять еще эту задачу на себя. 1 против 4. Я уже представляю, как это жестко. Я-то и с 2 справиться не могу, если они даже такие средненькие. Вот. А тут такое. В общем, не позавидуешь, конечно. Разбойникам. Чтоб по дальней дуге не ехать, сокращаем. И узнал, где лаги. Хорошо. А чьи лаги? Почему не уточняете? Лук, морковь, соль. Соль.
Нормально я такой крюк взял. Я бы вышел бы вот там бы и только вот так бы поехал. Через округу. А так раз, и мы уже на месте. What's going on now? You didn't get any brew? The brew's gone. You could have saved some. I know, but I didn't. Can you get me more? This is the last time. Farewell. Oh, it's you. Hopefully I have what you need. Я думаю, что ему нужен шалфей. Хотя не, погодите-ка. Окопник попробуем ему дать. Thank you. With any luck, I'll soon be feeling better. If you find the time, stop by to see me in a few days. Good luck. Dear Mistress Yоханке, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned some... И тут появляюсь я. Здорово. What business have you here, fellow? Who let you in? I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them, and let me talk to Yоханке. You're not needed here. Блин, у него 14. Плохо, плохо. Я бы его смог убедить. У меня 14 плюс 5 и 16. I won't intrude, custodian. That's what I like to hear. Well, Yоханke has my invitation, so I look forward to seeing her soon. Quiet. Take care now. Так, что-то про зелье от бессонницы. Таки. I've got those herbs you want. Let me see if you have... Excellent. You have all the plants. I certainly did. Так, книгу я ему хотела дать. Дам ему... Можно даже так? Послание для пана Рацига? Пускай будет. Книгу продать можно, а эти предметы нет. Опа, травничество плюс. Мне нужно еще одно сонное зелье. Есть ли оно у него? Конечно же нет. Can we do some... Так, и кому мне теперь обращаться по поводу... God be with you.
What custodian, Sebastian? He can be unpleasant, but in his own way. You can't be sick. What's that supposed to mean? At least he was here. And anyway, God be with you. Henry! Tell me more. All right. Goodbye. Так, ладно, мне еще этому, вот этому зелью надо принести. Бессонница. Я даже знаю, кого попробовать и взять. Может быть, мыльщицы мне сейчас помогут. С сонным зельем. Буду надеяться, по крайней мере. А то у меня его нету. У меня такого не водится. К сожалению. God watch over you. Take care. Закупимся бутылочками. Деньги, так сказать, не особо важны. Все равно мы умеем их из воздуха делать, поэтому деньги реально не важны особо. Goodbye. I've got something. Really? Here you go. And save some of it. I don't want to hear you ranting again tomorrow. Thank you. See you later. See you later, так сказать. Так, с Петром-то понятно. God be with you. How are the sick and wounded faring? I don't think there's anything more I can do for them. I know. And you helped the best you could. All we can do now is pray for the souls of the departed. Take care. What the? Welcome, Henry. И как раз мы потом попадаем на ночное задание украсть парчу у портного. Бедный портной. Как он огребает уже, наверное, заколебало его это все. Но этим будем заниматься в любом случае в следующей серии. И нам все-таки придется посетить Мархаеды, и будем выполнять уже основные квесты, потому что дополнительно уже заканчиваются, мягко говоря.